was waiting in the bus and come one old man, and told me how much you want for a night. But it's very normal that they think that if you are a black woman, you are a prostitute. How the racism work here, you know? Because here in Argentina we use black to refer for everything that is negative. I mean, if I say that I'm a lawyer, it's impossible because I'm a black woman. What's going on, family? My name is Ace and I'm a travel YouTuber. Today I'm going to be sharing you an interesting set of different videos. I wanted to learn about the Afro-Argentinian people, and somehow I got my opportunity from one interview, and this interview whirlwind into a journey that I never expected. I got to party with Afro-Argentinians. I got to speak to experts, and it all led me to a point that I never thought I would see. I went to a place that most Argentinian people probably don't even know existed, and learned so much. And so this series of videos I'm going to share with you is just that. So if you're excited, hit that like button. I want to make this clear. I'm not here to bash a country, all right? If I were to bash a country, I would have to do it for every country I travel to. The truth is, every country has their dark history, but we're not trying to dwell in the dark. I'm not trying to dwell in the dark. I'm trying to bring some truths to lights, introduce you to some amazing people, and celebrate that. So that's what this video is about. Never get it twisted. This is these videos I'm about to show you is about me discovering truths and sharing that with you. All right, so keep that in mind. So if you do not want to miss these series of videos, because there are a series, I ended up going on this wild journey. Make sure you subscribe and leave a comment saying you can't wait to see what happens next. All right, so let's begin. First video begins where let me give you some pretext. I end up calling somebody I found on Facebook randomly who seemed to be Afro-Argentinian. I didn't know how he looked. It's just a regular picture of something but no faces. And so he pops up at my hotel. I told him to show up, but he popped up unexpectedly on the time and date. So he pops up, and this is where the video begins. Hope you enjoy it, and I have a message for you at the end of this video. Don't miss it. What's up, guys? I have great news. We are gonna get our first interview with some Afro descendants that are from here, from Argentina. Family have been here for generations. I have not personally met them. I found them online, and they're downstairs in the lobby. So we're gonna go downstairs and try to get to know them. Okay. I didn't know he was gonna pop up right now, but he's here. That's the hotel just called me. So he's been waiting a while. I wasn't ready, so I'm ready now. Let's go check him out. There he is. Okay, this is my first time meeting him. All right. ¿Tú de Argentina? Argentina, sí. Argentina. Sexta generación. Argentina. ¿Cuántos generaciones? Seis generations. So his family has been here. He's the sixth generation of Argentines that have been living here, guys. Wow, that's amazing. We're gonna be linking up with his daughter, and his daughter's gonna help translate because it's very difficult for me to translate stuff, especially Castellano. So, vamos a sentar, sí. Okay. No quiere salir afuera, es más mejor. Vamos a un sitio. Okay. We're gonna go outside and have something to eat. It's on me, and then we'll do it. All right. I'm gonna let him finish his café. Dame uno también. Okay. Y castellano te cuesta un poco. Te voy a mostrar algo para que veas más o menos. Okay. He's gonna show me some stuff. ¿Qué es este? Es un presidente argentino, afro.
No me digas. Pero no, es decir, descendiente de afro, pero no lo quieren reconocer como afro, pero es afro, ya está reconocido. So there was a Rivadavia, Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia is a Argentinian president that most people don't know is African descent. ¿Qué número presidente él? What number president he was? ¿Quién en su familia afrodescendiente? ¿Su mamá, su papá o...? Sí, casi toda la familia. Abuelos y bisabuelos. ¿La mamá y papá? De esclavizados, descendientes de esclavizados. Ok. Bueno, eso te mostraba. Yes. Es María Remedio del Valle. Ok. Capitana del ejército de Belgrano, nombrada Madre de la Patria, esclava. Ok. Bueno, ahora el 8 de noviembre es en homenaje a ella, el 8 de noviembre. Y acá, bueno, pusieron para que pero traduce ahí, sí. Bueno, ya tú sabes, por eso necesito tu guía. So yeah, what we'll do is we'll wait and be some patience. I'd rather have his daughter here to help translate everything, so the video is more fluid. But I'm gonna look at some of the stuff and then we'll surface it. We'll be right back, okay? All right, guys. So I couldn't wait. I was gonna wait for his daughter, but I couldn't wait because he's giving me so much information and so. Vamos a hablar de la cosa que pasó en el 83. Bueno, yo estaba trabajando de gastronómico porque incluso hice cursos de salón, curso de hotelería, más o menos tengo un poco de conocimiento. Y me sucedió que entraron tres personas, abogados, porque los conocía, porque eran clientes, pero ese día vinieron con otra persona. Y en un momento determinado, bueno, uno se levanta, va hacia la caja y habla con el dueño. Y diciéndole de que si no había otra persona que lo atendiera, porque no querían que lo atendiera yo. Bueno, pasó eso, me llama el dueño, me dice, Carlos se llamaba, me dice, Hugo, las personas no quieren que vos los atiendas y bueno, fíjate, anda a hablar con ellos. Bueno, así que me dio autoridad, fui, hablé y les dije a los señores que tenían dos opciones, o se levantaban y se iban, o si se quedaban los atendía yo. Bueno, después una charla entre ellos y aceptaron en quedarse. Cuando entraron, ellos, uno le dice al otro, dice algo del Schwarze Kepale, ¿no? Y bueno, yo más o menos entendí porque en una época había tenido una novia judía y más o menos entendí entendía el idioma. Y no toda una charla larga, pero más o menos cosas así las más las conocía. Entonces, cuando se van, después los atendí, por supuesto, ¿no? Se van y les digo, pero Schwarze sí, pero Kepale no. Porque Schwarze en irish quiere decir negro. Y Kepale es como así como algo, como una basura, como una cosa, ¿no? Del costado. Ofensivo sería la frase. Bueno, y se quedaron ahí sorprendidos, ¿no? Se quedaron sorprendidos, no supieron qué decir. Bueno, y se retiraron, esa fue una anécdota de eso. Casi 40 años que pasó. That's like 40 years ago or something, but he still remembers that moment. Y ahora, ¿qué piensa ahora en la tema de Argentina? ¿Es igual o poco diferente? Y sigue igual, es decir, en cuanto al Estado también, ¿no? Porque el Estado tampoco colabora como para reconocernos. Estamos reclamando una reparación histórica, ¿no? Porque el negro estuvo en todas las guerras, fue acá le dicen cabeza de turco, por ejemplo, ¿no? Era cabeza de turco porque iba al frente de las grandes campañas San Martín con su gran ejército, pero delante del gran ejército eran todos esclavos los que iban y sin armas, ¿no? Es decir, como para hacer creer a la gente que realmente era el gran ejército. Y bueno, y esas cosas no las reconocen, es decir, después por ejemplo creo que te mostré acá, ¿no? Que están
Bueno, el presidente Rivadavia, que es el presidente negro, que no lo reconocen como negro. Sarmiento. ¿Por qué la gente no conoce que él era negro? Claro, porque, es decir, el color era clarito, pero el pelo... El pelo es lo que lo hace. Y después la investigación, han hecho investigación y todo, ¿no? Basically, what he was saying about the president is a lot of people were unaware he had any African background, basically because of his skin tone, but you could see it through his hair. And so that might be something debatable, but this is what the information they're giving me right here. So there you go. The person who actually made this is a woman named Martita? Aquí está, no sé si es afro, no sé. No. So this is the woman that actually publicized this information right here. Well, maybe this is someone I need to meet before I leave Argentina. Es profesora de la Escuela de Bellas Artes. Oh, okay. Guys, so we just chit-chatting and joking, enjoying the coffee, but I said he looks like Obama, and he said sometimes he gets the Obamas, but most of them say Morgan Freeman. So which one he looks like? Claro, con el pelo largo me parezco más a prima. Sí. Okay. Bueno, tu vida aquí, ¿cuántos hijos tienes tú? ¿Cómo es? Pues es larga la historia. Oh my God, guys. Cinco. Yeah. 5 kids. You got 5 kids, okay. 4 mujeres y un varón. Bueno, la otra parte es que también perdimos la identidad nosotros. Es decir, porque cuando nos juntamos teníamos un lugar que se llamaba la Suiza, el Salón Suizo, que ahí nos juntábamos todos y nos íbamos reconociendo. Yo en un momento... me acuerdo era chico y estaba con mi prima, la que te cuento que falleció, éramos chicos los dos y andábamos, ¿no?, rascándonos así, qué sé yo, y pasa mi mamá y me dice, esa es tu prima, es prima hermana, como diciendo, ojo. Bueno, y ha habido casos de hermanos que han estado de novio y se han dado cuenta, han llegado a enterarse de que eran hermanos. Entonces fue una locura tremenda, ¿no?, lo que ha pasado, ¿viste?, en cuanto al desengaño ese, ¿no?, el desencuentro que tuvieron. Pero bueno, y eso es lo que hace que, por ejemplo, a veces dice, ¿por qué el negro? Dice que porque el negro busca más a la mujer blanca, pero la mujer negra al negro no quiere porque piensa que a lo mejor es un hermano o es un primo o es algo. Entonces ese es el temor de la mujer negra, ¿no?, acá. Pasa con yo no piense de eso. Wow. Claro, es un tema. Pero bueno, ha pasado, entonces es como que ya se van reteniendo. Y nuestros abuelos generalmente no nos han hablado mucho para que no contar el dolor de ellos, no lo quisieron contar para que nosotros no sufriéramos. Que hicieron mal por un lado porque tendrían que vernos por lo menos abierto la cabeza, ¿no?, para que estemos, saber dónde estamos parados, ¿no? Es decir, y no tener la sorpresa que uno va teniendo de chico a medida que va creciendo, ¿no?, que nos ha pasado, ¿no? Bueno, yo por ejemplo tenía a mi abuela que no permitía que me toquen la cabeza. Era una cosa que no, porque decían que el negrito da suerte. No, el negrito da suerte. Entonces mi abuela se enojaba muchísimo cuando me tocaba la cabeza. Y me decía a mí que, por ejemplo, que cuando te digan negro, vos decile que con papel blanco te limpias la cola. En otro término, ¿no? Okay. Bueno, todo ese tipo de cosas que Manay también, ya después cuando hables con ella te va a contar porque pasó también lo mismo, ¿viste? Le decían la negra y es clarita, no es tan negra, pero tiene todas las facciones y el pelo. El pelo es lo que identifica, ¿no? Sí. Es decir, por eso decimos a veces que ya no está tanto en el color, sino en el ADN está. Ajá. Bueno, parece, no hay más argentinos que parece como yo. Sí. Que tiene el mismo generación como tú. Sí, hay un montón. Mira, digo, por ejemplo, estamos muy separados. Están las familias Garay,
las familias también, no sé, la familia Garay son primos también, medios primos con nosotros, que eran los que trabajaban con Castillo, en el candombe de Castillo trabajaban ellos ahí. Garay tienen el apellido de Juan de Garay, que fue ¿cómo es que se llama? Bueno, ya me voy a acordar. Un poco de historia tengo que... Pero bueno, Juan de Garay era un personaje importante en la historia argentina. Bueno, y ellos tienen el apellido, igual que hay otras familias que son Sarmiento también, y Lavalle, es decir, son todos nombres de generales de la guerra que tienen los afro. Es decir, entonces ahí es como que no perdimos toda la identidad. Es decir, yo soy la Madrid porque soy la Madrid, pero en realidad originalmente mi nombre tendría que ser africano, ¿no? Pero bueno, hasta ahí nomás quedamos, ¿no? Pero bueno, yo pienso que son cosas que de a poco no se va a ir, se van a ir aclarando, ¿no? Ahora estaba escuchando uno de los videos que tenés que a la larga dice un señor en México, creo que era, que dice que se van a mezclar tanto que vamos a ser todos negros, dijo. Y algo creo yo, algo creo. Dicen que los negros desaparecieron con el tema de la fiebre amarilla. Es una mentira, ¿no? También. Porque ahí, es decir, los negros que estaban ahí en la capilla cuidaban cuando venían los blancos, los que estaban en el coso, los atendían ahí en la capilla. Y ahí todavía yo cuando he ido, estuve hablando con la madre, digo yo, de ellos, estuvimos hablando porque se sorprendió cuando me vio, porque dice, hoy un negro, como que es decir, estábamos muy separados, ¿me entendés? Ahí se calcula que hay 2 horas de viaje hasta allá, 2 horas y pico. Y bueno, y se sorprendió, bueno, y estuvimos hablando. Y estuvimos haciendo un cálculo de los años que tenía y calculamos que más o menos tenía como 120 años. Es algo que yo no pude hablar después con los hijos porque ese día estuvimos ahí, fuimos a conocer, hay muchas figuras en el coso, que hay fechas, ¿no? Que uno la pueden ir sacando de ahí. Y hablar con la gente. Yo en ese tiempo hablé con la mamá de ellos. Y ahora no sé quién es que están ahí. Pero es un lugar como para conocer. Es histórico, ¿eh? Oh, porque hay veces la gente dice, ¿qué pasó con lo afro aquí? En bien, si yo pienso, bueno, es por generaciones ellos ahora tienen compromiso con otra gente y el color es más diferente o hay otra gente que piensa, ellos lo maten todos los afros. ¿Qué piensa? ¿Los dos? No, es decir, es muy probable que muchos hayan muerto, pero es decir, nos han apartado, es decir, no han tirado para las orillas. Es decir, por ejemplo, Bajo Flores es un lugar que ahí es donde vive parte de mi familia, casi toda mi familia vive ahí, en Bajo Flores, que es donde vamos a hacer el homenaje a Pocha el domingo ese. Después hay gente que vive en Flores. Es decir, yo vivía en Flores, yo después yo nací en Flores y me crié en Barranca Belgrano. Pero ahí en un lapso de esos, Sarmiento saca todos dice que cuando viene de Estados Unidos no quiere ver negros, ni indios, ni gauchos en San Telmo. San Telmo es un barrio de negro, el barrio El Mondongo le dicen. Y así fue. Cuando él vino, los corrieron a todos para las orillas, para las villas, supuestamente, que ahora están ahí. Así que no es que desaparecieron. El censo dio un 2% mentiroso, porque yo calculo que un 4%, un 4%, no sé, me atrevería hasta a decir un 5%, porque hay mucha gente que la pregunta que hacíamos no la entendían. Entonces nosotros que la pregunta era si tiene algún pariente negro en la familia y no, viste, alguno no, pero dice no, sí, una abuela, dice, tenía una abuela, abuela, directo, es decir, ellos no se reconocen afro, ¿entendés?
Entonces, ese es el tema. Hay gente que no se reconoce, es decir, porque supuestamente la pregunta no está tampoco muy directa, muy hecha, muy directa. Que ahora, en el próximo censo, sí va a ir un poco más directo. Así que ahí se va a saber un poco más. Ahí se va a saber un poco más. El mismo cosa pasa en México. Nada. La gente no sabía tener un poco de negro en su sangre porque ya pasando muchos años, generaciones y el padre no habla con sus hijos de ese tema, las cosas. Hay veces ellos no tienen fotos y nada de eso para mí. Ese tú, mira, eso es tu abuela. Ella es negra, claro. Bueno, mirá un caso, te voy a contar un caso también. Había una señora que tenía una enfermedad que no le encontraban la solución, no le encontraban el problema. Vio varios médicos y hasta que uno le encontró la vuelta. Entonces le preguntó si tenía algún negro en la familia, ¿no? La pregunta, algún afro, ¿no? Un africano en la familia. Y me dijo que no tenía nada. Y te digo, era morocha, no, muy pero clarita, pelo ondulado, no mota, sino ondulado. Bueno, la cuestión que le dice que no. Bueno, se vuelve la mujer, le dice porque la enfermedad que tiene, dice que viene del África, del único lado que. Bueno, entonces se empieza a averiguar por la mamá y llega a la conclusión de que era adoptada y nunca le habían dicho que era adoptada. Entonces ahí es donde empieza ella a escarbar, a buscar hasta que y encuentra las raíces, ¿no? Entonces es verdad, ella adoptada. Claro, era adoptada. Ok, wow, ok. Por eso te digo que, es decir, se ha perdido mucho la identidad del negro argentino acá. No, en Estados Unidos tal vez no sé cómo será también ahí, pero no así, pero hay partes de las islas. Ajá. Hay gente que no sabía, en los países como México hay gente que no sabía, no todos los mexicanos, pero sí, hay gente que sí era afrodescendiente, no sabía porque su padre nunca habla de eso. Y yo pienso de toda parte de Sud y Centroamérica también hay gente que no sabe. Que no sabe, claro. Yo por ejemplo, sabemos, una tía Rita Montera, una cantante y actriz, también negra. Y ella nos decía, a mí me comentaba, me dice que nosotros venimos del lado de Zambia. Bueno, en los estudios que uno hace, dice, bueno, Zambia estaba muy metido adentro, pero después, es decir, dentro de la historia, el mismo negro iba a buscar al negro en otros lugares y los entregaban prácticamente, ¿no? Acá, entonces puede pasar eso, pero no, muy bien, no. Habría ahora que abrir los libros, ¿no? Para saber de dónde vinieron los barcos, de qué lado vinieron, cuando vinieron acá a la Argentina, de qué lado vinieron. Uno de los mayores dueños de los esclavos fueron los jesuitas, ¿no? Del Papa, que hoy el Papa Francisco es jesuita. Y yo le he mandado cartas, mandé 2 cartas a ver, pero no me contestó, tal vez no se la hacen llegar, ¿no? Porque la gente la restringe ahí o la ve o anda y no se la dejan llegar. Pero estamos con yo por lo menos, ¿no? De que se abran los libros para saber de qué lado realmente vinieron los barcos. Ahora, entonces ustedes no tienen su lengua, porque hay gente, yo fui a Colombia, hay afrodescendientes allá y es un pueblo, la gente todavía tiene su lengua africana. Original. Sí, no sé, ustedes aquí. No, se perdió. Pero es decir, se supone que sí, que el esclavo hablaba en su idioma, ¿no? Pero después, bueno, con respecto también a los santos, ¿no? Porque la parte religiosa también reemplazan ellos los santos con por ejemplo, con San José, con
San Jorge, ¿no? Entonces le cambian el mismo San Cayetano, es decir, ellos les cambian la figura, pero en representación del santo negro, ¿no? que tenían ellos. Bueno, esas fueron cosas que se fueron así disipando. Ahí ya después quedó mucho el tema religioso. Ahora es como que algo se está recuperando, ¿no? Algo se está recuperando el tema religioso. Pero pasa que también hay mucha gente que ya se cree que son pai. Por ejemplo, para llegar a Papa tenés que tener un estudio, ¿no? Y para llegar a Pai tenés que tener un estudio también bastante amplio. Entonces hoy cualquiera dice que es Pai y hace barbaridades, ¿viste? Comete estragos y y entonces la religión la bastardean y claro, hay un templo africano y ya van y la policía persigue. Ahora ya no, pero en esa época era así también, ¿no? Los perseguía por cosas que hacía el blanco. O mismo a veces el negro también, que aprovechaba el color como para decir, soy país, y hacía cosas que no tenía que hacer. Así que ahora es como que se está aclarando un poco el tema ese del que cuando abren un templo religioso afro, tienen que registrarse. Entonces ahí se va a respetar un poco más la religión. Okay. All right, we at this cool place called Mojitos de Cuba. We're gonna have some lunch, drink some drinks, and talk about some interesting stuff. I think we're gonna be meeting his daughter in this area. I like the setting. See, well, let's see if we can find a table. All right, we're greeted with some of his friends. We got Cuba in the building, yes. right here. Okay, and ustedes viven aquí en? Yes, I live in Argentina 4 years ago. I am a dancer. She's the dancer. She's my partner. Okay. She's the DJ, the best DJ in Argentina. Salsa, electronic, reggaetón cubano, de todo tipo de música. Okay. All the music. We have to enjoy, okay? When is Friday and Saturday. Friday and Saturday? Yeah. ¿Dónde? ¿Aquí o? Here. Okay. Every time. Okay. All right. Cool. Mojito de Cuba. All right. Thank you. All right. That's cool. Yeah. He's famoso. You're famous, man. ¿Por qué tú te gusta ese lugar? Es muy familiar, muy gente amiga, es decir, es de hacerse amigos. La salsa es así, se hacen enseguida. La salsa es muy popular en el afro-descendiente comunidad aquí. Y sí, yo te diría que sí. Yo por lo menos soy un loco de la salsa. Yo a veces digo, tendría que haber nacido en Cuba. Ellos creen que ocupen de su sangre, claro, por eso. Ellos creen que yo era cubano. Porque como tú bailas. Claro. Oye, Hugo, tú eres cubano, me dicen, ¿viste? Claro, digo, no, soy argentino. Aparte le digo eso, soy argentino, ¿viste? Entonces, claro, ellos creían que soy cubano. Okay. So we're drinking now. And he says this is gonna make him dance. The mojito is gonna make him dance. He said he can only get one, but we're gonna get him more than one. We're gonna get all the secrets from him, all right? You learn English in the United States, or you just in the United States, New York? It's a crazy story. I was watching a lot of movies with my brother. Okay. High School Musical, do you know? Oh, okay, guys. So we know how old she is already. We can tell how old. I love that Okay, you learn English from High School Musical? Exactly. I fall in love for English, and I trying to write every sentences and after that I can take classes. But here in Argentina you need a level of English. The name is the first certificate of English. Okay. I'm a law student. You're a law I don't know student? if my dad told you. He said something. We did. All I know is he's very proud of you. Okay. He's very happy for you. Okay. I'm a law student, and so I was working like paralegal in that study. And so you have to speak some English to be in law, or is that because I know in certain, like if you want to be a doctor, they make in certain countries you have to speak English. So is that the same thing for being a law student? No, here in Argentina it's not necessary. Okay. Now maybe it's more necessary, but you don't have to you don't need a great level of English.
Okay. for have communication. All right. And after that, I take classes, but I don't know. It's more than watching movies or talking with people that I learned to speak in English. The classes were really Very major expensive here. to learn English. Yes, but now I'm working in the World Bank Group, Okay. so I'm taking classes there because I need to communicate in English every time. Okay, and so they make it easier for you to take the class. Exactly. All right. Well, we're gonna get some drinks, talk some more, and then we're gonna get to interview. Okay. Go ahead. Okay, I'm a militant in racism. I'm a member of Agrupación Shango. There is an organization from youth people, especially here in Argentina. And I'm also working with some black lawyers. The name of our organization is OAFRO. We were in United States about 4 weeks ago doing workshops in some university. Okay, so you guys are black lawyers here? Exactly. Working for what? Social justice, or how's that? No. We take some cases of racism. You know, here in Argentina, the people say, also the state say that doesn't exist racism in Argentina because doesn't exist black people in Argentina. For that is not necessary that we have law or we have something. So our job is trying to show to the state and to the tribunals and all that institution that really exists racism in Argentina, that exists black people in Argentina like me, like my dad and all, and trying to explain how the racism work here, you know, because here in Argentina we use black to refer for everything that is negative. Okay, got you. Wow. Yes, and also And that's just like people would use the saying like, oh, can they? exactly. Okay, I got you. Yes, and also I know that in United States blackface is you don't have blackface there in Argentina, right? And in the United States. Yeah. Well, sometimes people do it, but if they do it, immediately someone will say something socially about it. But in South America, it's a little bit different. Okay, well, in Argentina, when we are in the school and we have our special days, Yeah. The young people stay doing blackface for represent the slaves of the colonial era here. Also, in the TV show, it's very common to see the people doing blackface. This is very normal. May 25 is our Independence Day here, and it's very common that the guys in the high school and the middle school in the garden even using blackface for represent the slave. So how is that perceived? Because I've been to other countries like Colombia. Colombia has a carnival where you might see a lot of blackface. You might see people put black and it represents the slaves that were there. Black people or No, just white people? I don't know if they're mixed black people, but they're not. The complexion is not black. So how is it perceived here? In Colombia, it's not. From what I understand, they're not taking it offensive, but here it's. Yes, here is because it's a very old story. Before the white people using the blackface for represent black people, but not represent like we are. It's like representing drunk in a funny. Negative aspect. I got you. Exactly. The same definition of how they used to do it in the United States. Exactly. They would only do it to show people who were lazy or people who were crazy or poor, and so they do that here too as far as television is concerned, and using it as a comedy or something like that. Yes. Okay, and you guys don't like that. Yes, but not only when the state maybe do some videos to represent us, they fall in showing the stereotype that the state from the black people here in Argentina. I mean, if I say that I'm a lawyer, it's impossible because I'm a black woman, so I have to be a nanny, I'm a cleaner, or a cleaner girl,
we can be a personal people. So that's some form of classism too, right? Is there classism here? Yeah. In terms of black people having less paid jobs here, or is that? Like if you're black, you're assumed to have less money, or you. Exactly. If you are black people here, you have less money, less opportunities also, and we don't have labor rights. They don't have employee rights in terms of if you get a job and if they fire you, they can fire you, no problem. It's not. There's no accountability. So what happens for you guys when you have to deal with cases of racism here? Do they come to you, to the lawyers here, and say, "Hey, I got fired because I'm black"? Is there any accountability here in Argentina? Yes, we now are focusing just in cases of racism. Yeah. No only in employer. Yes, if you have a case of racism in your job, like comments or maybe your boss hiring you because you're black people. Yeah. We are just 5 persons. Yeah. And both of us are students, so it's a lot of cases So really, there's a lot of people who are being affected come by. for us, yes, because here in Argentina you don't have black lawyers that can help you and also can understand you. It needs to be a black lawyer. They don't have any other lawyers that can do the work or wants to do the work. We have a lot, but they don't really understand how the racism works in Argentina. We have INADI here in Argentina, that is the Institute Against Racism in Argentina, and that institute, you come, maybe you are walking for the street and somebody tell you, "Oh, you black," and punch you, and you go to INADI and say, "Okay, I got this case of racism," and the INADI say, "No, that is no racism." So also that person that stays there for represent us don't have the knowledge for help us really. For that, we believe that it's necessary that black people stay in the anti-racism and understand how the racism works in Argentina can help the people. Okay. In that case. Uno más. ¿Te pido algo para comer? Sí. Okay. All right, guys, we're gonna get something to eat. There's actually a show that's happening here, but we're just staying outside. No sé, que la mesa allá. Or you want to sit right here or there? Esa mesa. Sí, como no, vamos para allá. Yeah. Un mojito no. Long Island. Okay. All right. Guys, so we're asking her, has she ever came across any form of racism? You know, her being a beautiful woman, I don't see it happening, but let's see. Okay, when I was younger, I suffered a lot of racism. It was crazy because I don't recognize that like racism. I was ashamed of my dad because I'm black people and I don't want that he goes to pick up me in school. The kids used to pick on you because they saw who your dad was? Exactly, not only for my dad, just for me, for my races, because my nose, my skin. Your nose? What's wrong with you, girl? And after that, when I was a teenager, here in Argentina we say that exists the hypersexualized of the black woman, and it was very normal that people think that you are a black woman and you are a bitch. And I hate that idea. That's not true. But you as a black woman need to be respected, yeah, right? Yes. One day I was waiting in the bus and come one old man, and told me how much you want for a night. Oh, And no. I say, no, I'm waiting the bus. But it's very normal that they think that if you are a black woman, you are a prostitute. That's the first thing they think. Here in Argentina. Is that still happening now? Yes. Wow. Yes. No, not only black women, but black people. You are good for dance, you are good for play the drum and all that things. But you can be a good lawyer, you can be a good architect, on all that professional careers. That we suffer a lot of invisibilization here in Argentina. So this is really interesting. We're getting it. This is not me telling you this. This is people who are living
living here or who have experienced that or have seen that. I've been here for a couple days, right? Over a week, almost 2 weeks here, and I have not experienced any form of discrimination. Could that be because of classism or they know I'm American? But no one treats me bad here. Okay, maybe I can say because you are American, but that maybe you don't receive a kind of racism, or maybe I don't know. In the street tell you black people, black, or not only is that all the insults that using here in Argentina. Not everybody is racist here. We gotta make that Yes. clear. There's a lot of nice people We here. have our language here in Argentina is racism because when we are talking about illegal things, dark things, but dark in the meaning of something that is bad, that is wrong, we say black. We had that, but it's very common. I'm Argentina, and all the time the people asking me, "Oh, you're from Brazil? You're Peruvian? No, your dad are Cuban or something?" Because exists that idea. So people don't think you're Argentine? No, because in Argentina it's not black people. No, wait a minute. One of our You see, it's hard for me to understand that because I look at you, I can say, yeah, she's Argentinian. If you speak Spanish, if you speak Castellano, I will say, esa mujer de Argentina. ¿Dónde tú eres? Argentina or why? But there's two problems for that. Our constitution, Yeah. that is our first law here in Argentina, deletes black people and free slaves that they stay there. And they say that they only recognize the immigrant that came from Europa here in Argentina. That's what the constitutional says. Exactly. What about now? What's going on now as far as... Nothing changes. Nothing changes. It's the same. Now we have the law. I don't remember the name of the law, but it's the law of the 23 of November. That is the day that was born Maria Remedios del Valle. That is one of the black women that fights in our independence wars. But no, we don't have public policies for our community, and nothing that helps us. It's just Wait a minute. You're born here, he's born here. You guys have some rights. I'm assuming, right? Like you can vote. Yes. You can get a job. Yes. You can get paid money. Yes. You have a lot of liberties here. Yes, but I have to say that I have a privilege. Here in Argentina, we say that the more darker you are, less privilege you have. That's something I have seen in Mexico. Okay. It's classism. Yes. The lighter you are. So what happens is, if let's say I was your brother, I don't want to be your brother because you're a beautiful woman. Okay. Right? But let's say I was your brother, right? Like it would be hard for me to get a job. It would hard for me to get a lot of opportunities because my skin tone, which could make me unattractive to people. People don't want to be around me because they know my life is hard. Who's gonna be around this black guy right here? His life is hard. He doesn't make money. It's already assumed that way, right? Yes, exactly. Okay. Yes. Okay, cool. But that is so difficult here. I could only imagine what your father went through. You told me some stories. Okay, he was telling that he knows inside of him that we are suffering discrimination in the school and all of that, and he don't know how to give up the tools to handle that situation. But he fight with the people when he see that we suffer some kind of discrimination. But it's so hard because I recognize like a black woman when I was 12 years old. So many times, and I passed him very bad in the school. After that, I discovered my own Pocha la Madrid. I don't know if you heard about Pocha la Madrid. Pocha la Madrid founded his first organization
call it Africa Vive. So her auntie opened up an organization to fight against racism here in Argentina, and she was going to where? To Panama to do a workshop, and she was waiting in the Ezeiza airport, and she was delayed there because the officer said that his passport was fake because she can be black in Argentina. When she was getting ready to leave? Yeah, she lost the flight because she have a fake passport. Everything was real. You can be black in Argentina. Also, a president here in Argentina say that doesn't exist black people here in Argentina. What president was that? He say that his name is Carlos Menem. But what about the presidents now? Are they acknowledging the black Argentina people here? No, but with this president that we have now, I have to put him on there. okay, we have more rights here. This is a good president. The one right here now is a good president. He's actually making sure you guys are being acknowledged. Okay. Alberto Fernandez. Okay, cool. So guys, I asked, we were just talking, and basically this guy is 78 years old. All right. You have to. I need that. You see this? Are you seeing this? And you have to add that he have a lot of body. And so I was like, okay, where the party at? She's like, this guy is the one that knows where the party at. Oh, yeah. What's your secret? ¿Cuál es tu secreto para? Ya no sabes lo que pasa. El primer verso, papi. Lo que manda aquí la clave. Este ritmo guaguanco, esto es lo que existe. Y también está mi chamaco, nadie nos resiste. Che, no resiste. Aquí estamos bravos, la chema tan brava. Esta vida es brava, y yo también soy bravo. Por eso lo que repito. Yo, this is amazing to see someone that is 78 years old doing what he's doing. Pescadero, hasta lo mueve el aduanero. Norte al sur, lo ve moviendo. La orilla del mar, lo ve sonriendo. Y yo sé lo que tenemos no es para juego y esto divino. Por eso lo que hacemos gritar tu mano con ritmo letal. Saben lo que pasa. Mi abuelita ahora tiene Guys, at this point, I can tell you that we are having a wonderful time. Armen la cosa en el malecón. Lo que gozamos es salsa y son. Ya saben lo que repita son los cueros. This guy steals the show. Everywhere he goes, people are watching. They're playing some type of Afrobeat type music. Let's see how they dance to the beat, to the drum. Aquí lo que falta es caos. Única una sola el gran león. Armen la cosa en el malecón. Lo que gozamos es salsa y son. Ya saben lo que repitamos. This guy right here is the man.
calidad puras en todas sus tazas. Well, thanks for watching that video. It ended really well. So if you enjoyed that video, hit that like button. But we're not done, all right? Hugo mentioned something about an artist. And so because of that, I wanted to learn more about who she was. And surprisingly, I got to know her more and about her parents' forbidden love. Don't miss that video, all right? Don't miss that video, especially if you like soccer and Maradona. See you in the next one. Hit that like button if you enjoy this series. I guarantee you will enjoy the next one. We're not done. We have a couple more videos. Trust me, we're not done. We got a couple more videos. All right, yo. Thanks for watching this video. If this is your first video, try to watch all the other episodes and catch up so you don't miss what's happening next. I guarantee you, it's going to be crazy. Yo.